health department. హలో, నా పేరు కృష్ణప్రియ, ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టార్బస్. మేము ఏఐని యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ని ఈజీ చేస్తాము. ఈ ఐడియాతో మేము టీ హబ్కి వచ్చాము. అప్పటి నుండి టీ హబ్తోనే ఇంక్యుబేట్ అయి ఉన్నాము. ఇప్పుడు టీ హబ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, దాంట్లో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మనకి చెప్పడానికి మనతో పాటు CDO అనీష్ గారు ఉన్నారు. హాయ్ అనీష్. హాయ్ ప్రియా, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ ప్రియా. సో ఇప్పుడు మన ప్రేక్షకులకి టీ హబ్ అంటే ఏంటి, టీ హబ్కి రావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఏమేమి జరగచ్చు, ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తారా? యా, ఐ థింక్ టీ హబ్ అనేది ఒక సంస్థ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2015 అండి. మనకు తెలంగాణ స్టేట్కు మనకు బైఫర్కేషన్ అయింది 2014 అయింది. ఇమీడియట్లీ ఒక జస్ట్ ఆఫ్టర్ 3-4 డేస్ తర్వాత దిస్ వాజ్ అ బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ మన కేటీఆర్ గారు. ఇప్పుడు మీరు టైం వైజ్గా చూస్తే కూడా అప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అవి దే వర్ రేజింగ్ దర్ ఫస్ట్ $200 million $300 million రౌండ్ రేజ్ చేసేవారు. సో అది మైండ్లో పెట్టుకొని కేటీఆర్ గారు సైడ్కి హౌ కెన్ వి బిల్డ్ అ స్టార్ట్అప్ ఈకో సిస్టమ్ అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. And this was way back in 2014. So state form అయ్యి just within 3-4 days decision తీసుకున్నారు టీ హబ్ అనే ఒక సంస్థ హైదరాబాద్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలని. సో కానీ యాక్చువల్లీ మనము టీ హబ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 2015లో. అప్రాక్సిమేట్లీ 1 year it took to get operational అనమాట. సో అప్పటి నుంచి టీ హబ్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ విత్ ద కోర్ వాల్యూ ఆఫ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ స్టార్టప్స్ టు గెట్ బెటర్. How can we provide a one-stop solution for all startups in Telangana? So that was the aim with which T Hub was formed. Now if you come to what T Hub does, right? T Hub current facility is a 10-story building. Yes. It is, I mean, if you run the PPT, I think we'll know that we have some nice photographs also. Is that the current establishment on 10 floors high. It is around 6 lakh square feet of building anamata. We are the largest incubation campus in the world. Yeah. Prastaniki. Mana building lo chuste kuda the entire building is built out like an incubator. Ante mana ground floor lo 2 banks unnai. Full capacity lo mana dagara 1000 startups varaku akkada they can sit there and work out of TF anamata. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మనకు మీడియా రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. మీడియా రూమ్స్ అంటే సంబడి పాడ్కాస్ట్ షూట్ చేయాలైనా కానీ, ప్రొడక్ట్ వీడియో షూట్ చేయాలన్నా కానీ, ప్రొడక్ట్ స్టిల్స్ తీసుకోవాలైనా కానీ, రైట్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. మన సెకండ్ ఫ్లోర్లో వీవ్ గాట్ ఎంబసీ ఆఫీసెస్, విచ్ మీన్స్ దే లాట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎంబసీస్ అండ్ ఫారెన్ కంట్రీస్ హూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఇండియన్ స్టార్టప్స్. వాళ్ళు ఇండియన్ స్టార్టప్స్లో పనిచేయాలంటే టు గివ్ దెమ్ టు ఎనేబుల్ ఇండియన్ స్టార్టప్స్ ఆల్సో టు గో అబ్రాడ్ అండ్ వర్క్, వీ హ్యావ్ అలైన్డ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్, a lot of countries to be able to work out of T Hub. So foreign embassy offices ఉన్నాయని సెకండ్ ఫ్లోర్లో. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏముందంటే మనకు ఇన్వెస్టర్స్ కార్నర్ అని ఒకటి ఉంది. సో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ హూ కమ్, హూ సిట్ అవుట్ ఆఫ్ T Hub and who work out of T Hub. Many people say ఇన్వెస్టర్స్కి వెళ్ళాలంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ స్టార్ట్అప్ అంటే మీరు ఇన్వెస్టర్స్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు బెంగళూరు అయినా కానీ, ఢిల్లీ అయినా కానీ, మీకు ముంబై అయినా కానీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో మేమేం చేస్తున్నామంటే బై రన్నింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ and lot of initiatives for them, investors ni at least all of these investors once or twice a week we bring them to T Hub, and then we expose the T Hub startups to all the investors anamata. That is on the second floor. T Hub also has lot of centers of excellence an undi anamata. So what does it mean? Centers of excellence ante we've chosen a few sectors. Dantlo we've chosen market leaders, corporates from the industry, వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పెడతారు. Now ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర అపోలో టైర్స్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫార్ మొబిలిటీ ఉంది. సో మనకి ఆటోమొబైల్ మొబిలిటీ అయినా కానీ, ఈవీ మొబిలిటీ అయినా కానీ, డ్రోన్స్ అయినా కానీ, ఎనీథింగ్ దట్ దే వాంట్ టు డూ ఇన్ మొబిలిటీ స్పేస్, అపోలో టైర్స్ as an institution provides them a lot of support. Provides them all the tech that is required, tools that is required, insights that is required from the automotive sector perspective anamata. Alaga manaki we have for Hexagon is for geospatial, anything to do with location on mobiles, right? అది వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వి గాట్ NPCI హూ సెట్టింగ్ అప్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ T Hub, దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ డిజిటల్ పేమెంట్ అండ్ ఫిన్టెక్, రైట్. అలాగే మన దగ్గర వేరియస్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉన్నాయి T Hubలో. మీ T Hubని చూస్తే T Hub ఈజ్ ఆల్సో లైక్ అన్ ఇంక్యుబేటర్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేటర్స్. అంటే మన బిల్డింగ్లో ఆ 10th floor బిల్డింగ్లో మనకు ఇంకా 3 ఇంక్యుబేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. అటల్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ అని దిస్ అ నేషనల్ ఇంక్యుబేటర్ ఒకటి ఉంది.
మన కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ గాట్ దేర్ ఆఫీస్ ఇన్ సెకండ్ ఫ్లోర్. సో వాళ్ళ దగ్గర 10,000 కార్పొరేట్స్ డేటాబేస్ అండ్ యాక్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మన స్టార్టప్స్కు ఆ కార్పొరేట్స్తో ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వగలం మనం, అది కూడా మనం దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ వి ఫెసిలిటేట్. డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఏఐఎంఎల్ కోసం అని స్పెషలైజ్డ్గా 7th ఫ్లోర్లో సెట్టింగ్ అప్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, రైట్. సో ఇలాగా వి ట్రై టు బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్. సో ఇప్పుడు స్టార్టప్ వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ ఐడియా టు ఐపీఓ టీ హబ్ ఏది కావాలైనా ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, ఇన్ ఫిజికలీ ఇన్ వన్ లొకేషన్. అండ్ టీ హబ్ అనే సంస్థ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ సపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ దట్ దే రిక్వైర్. అండ్ fundamentally we work on principle called the 6M2P principle anamata. This was coined by our CEO M Srinivasarao garu. Ee 6M2P anedi enti, we believe mana startup journey lo at every stage prati stage lo manaku ee 6M2P anedi manaku avasaram padtadi. 6 M's are, one is money, for example, right. So money meeku eppadikaina startup if is growing up you will require it, right. Second is methodology. నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ మెడికల్ డాక్టర్, రైట్, ఐ నో దట్ ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని, కానీ బిజినెస్ ఎలిమెంట్ నాకు తెలీదు. సో మెథడాలజీ టీచెస్ యూ హౌ ద బిజినెస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ కోర్. దే మైట్ సమ్ బి పీపుల్ హూ ఆర్ బిజినెస్ మెన్ బట్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ద హార్డ్ కోర్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్. సో వీ హెల్ప్ దెమ్ విత్ ద డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం అనేది దాట్ ఆల్సో వీ హెల్ప్ దెమ్ విత్. సో సెకండ్ M ఇస్ మెథడాలజీ. ది థర్డ్ M ఇస్ మ్యాన్ పవర్. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టార్టప్, మీరు ఇప్పుడు యూ వాంట్ టు హైర్, రైట్. ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ మనకు కాలేజ్ నుంచి స్టార్టప్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతారండి? దే టిపికలీ వుడ్ నాట్ జాయిన్. ఒక మల్టీనేషనల్ నేను జాయిన్ అవుతే నాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది, ఐ గాట్ అ ఫిక్స్డ్ జాబ్, ఐ గాట్ అ సెక్యూర్డ్ జాబ్. ఆ మైండ్ సెట్ ఇంకా మారలేదు అది. సో ఆ మైండ్ సెట్ మార్చడానికి వాట్ వీ డూ ఇస్ టీ హబ్ అనేది వీ ఫెసిలిటేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ అవర్ స్టార్టప్స్. సో ఫ్రెషర్స్ అయినా కానీ, న్యూయర్స్ అయినా కానీ, హైరింగ్ అయినా కానీ, సో మ్యాన్ పవర్ అనేది వి ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు దెమ్. ది థర్డ్ పీస్ ఇస్ మోటివేషన్, రైట్. సో ఒక స్టార్టప్ ఫౌండర్ జర్నీ అనేది మీకు తెలుసు, ఐ మీన్ యూ నో ఇట్ బెటర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఇట్స్ ఎ వెరీ లోన్లీ జర్నీ, రైట్. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కింద మన స్టాఫ్కి చెప్పుకోలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, బాబు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అనుకుంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ మొరల్ డౌన్ అవ్వకూడదు. దే షుడ్ నాట్ బీ అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ డౌట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ నెక్స్ట్, రైట్. సో స్టార్టప్ జర్నీ అనేది చాలా లోన్లీ జర్నీ. సో మేమేం చేస్తామంటే వీ గెట్ ఆల్ స్టార్టప్స్ టుగెదర్, ఆల్ ఫౌండర్స్ టుగెదర్ అండ్ ఎంకరేజ్ కాన్వర్జేషన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీడియా సెక్టర్ అనమాట, సో వీ గెట్ సిమిలర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీడియా పీపుల్ టుగెదర్. సో ఫౌండర్స్ టాక్ అగైన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వేరే ఫౌండర్ మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఓకే, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నేను ఇలా సాల్వ్ చేసుకున్నాను నేను, రైట్. మేబీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ ఆల్సో. కరెక్ట్, రైట్. సో that is another thing that Priya provides, because when there are 1,000 startups in the building, right, the founders tend to meet each other. ఆ మీటింగ్ వల్ల చాలా సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. సొల్యూషన్స్ కాకపోయినా కానీ మనకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా వస్తాయి మనకి. లాట్ ఆఫ్ డోర్స్ గెట్ ఓపెన్డ్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ యూ గెట్ బై సీయింగ్ అదర్ ఫౌండర్స్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్. సో that is something that we solve for. The next M is market access, right. మార్కెట్ యాక్సెస్ అంటే చాలామంది మార్కెట్ యాక్సెస్ని ఏమనుకుంటారంటే, ఓకే నాకు బిజినెస్ రావడం, రెవెన్యూ అయినా కానీ, నా క్లయింట్ తీసుకురావడం అయినా కానీ మీరు ఎర్లీ స్టేజ్ స్టార్టప్ అనుకోండి మీరు, రైట్. మనకు ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చేసుకోవడం కానీ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ అ పైలట్ అయినా కానీ, నాకు ఆ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం చాలా తక్కువ వస్తుంది, రైట్. సో మేమేమంటామంటే, ఓకే ఇది మా స్టార్టప్, ఇది మా టీ హబ్ స్టార్టప్, రైట్. వీ హెవ్ సీన్ దెమ్ 2-3 years మేము చూసాం వాళ్ళని, స్టేబుల్ గుడ్ స్టార్టప్. We go to corporates and say, okay, why don't you help them with a pilot, right. So that is something that we do. Also చాలా కార్పొరేట్స్ మా దగ్గర వస్తారనమాట, సేయింగ్ దట్ ఓకే మా దగ్గర ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, మీ దగ్గర ఏదైనా స్టార్టప్ ఉందా విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్లకు మేము ఆ సెక్టర్ అయినా కానీ, ఆ సెక్టర్ స్టార్టప్స్ అయినా కానీ, ఆ సొల్యూషన్ స్టార్టప్స్ అయినా కానీ వాళ్ళ ముందు తీసుకెళ్తాం మనం. సో దాట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ యాక్సెస్ టు ద మార్కెట్. ఆ మార్కెట్ యాక్సెస్ అనేది దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ యూ ప్రొవైడ్ ఇస్ పార్ట్నర్షిప్స్. అంటే ఇప్పుడు మన స్టార్టప్ జర్నీలో మీకు చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి. మీకు లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, క్లౌడ్ క్రెడిట్స్ కావాల్సి ఉండొచ్చు, మీకు హైరింగ్ చేయాల్సి వచ్చు, ఈవెన్ బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ యునో ఇఫ్ యూ వాంట్ కంపెనీ సెక్రటరీ, ఇన్కార్పొరేట్ ఎలా చేయడము, హౌ డు ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ అనేది, అన్నిటికీ మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. వాల్యూ పార్ట్నర్స్ డెస్క్ అని మాకు ఉంది. సో మేమేం చేసామంటే వీ పుట్ టుగెదర్ 39 such categories. ఫ్రమ్ క్లౌడ్ అంటే మీకు AWS, గూగుల్ క్రెడిట్స్ అయినా కానీ, అజ్యూర్ అయినా కానీ,
గిట్ హబ్ దగ్గర వెళ్ళాము మనం ఫర్ దోస్ క్రెడిట్స్, రైట్? దెన్ వీ గో టు క్రెడిట్స్ ఫర్ లాయర్స్. సో అలాగ మేము ఇన్ ఎవ్రీ కేటగిరీ 39 కేటగిరీస్ మేము ఫామ్ చేసేసి ఎవ్రీ కేటగిరీలో మేము 3 వెండర్ పార్ట్నర్స్ మేము ఎంపానల్ చేసేసుకున్నాం అనమాట, రైట్? నా ఎంపానల్ ఇప్పుడు మీకు లాయర్ కావాలంటే టిపికలీ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఓన్లీ క్వశ్చన్, రైట్? మీరు స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్, మీకు లాయర్ కావాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి మీకు షార్ట్ లిస్ట్ చేయడానికి? ఫస్ట్ నాకు రిఫరల్స్ నుండి ఒక లాయర్ కాంటాక్ట్ కావాలంటే ఒక 1 వీక్ పడుతుంది. కరెక్ట్, రైట్? సో నాకు 1 వీక్, తో హోల్ ప్రాసెస్ మనకు 2-3 మంత్స్ పడుతుంది మనకి, రైట్? సో ఫస్ట్ నేను రెఫరల్ తీసుకుంటాను ఎవరు లాయరు, దెన్ ఉన్న వాళ్ళని మనం మాట్లాడాలి, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, దెన్ వాళ్ళని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. కానీ ఓ లాయర్కు ఇవాల్యుయేట్ చేసినంత నాలెడ్జ్ మనకు లేదు, రైట్? సరే ఇవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత కూడా నేను అతను ఐ విల్ లైక్ టు ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ ఎ బెస్ట్ ప్రైస్. కానీ మీరు ఎంత ట్రై చేసినా కానీ మా దగ్గర 1000 స్టార్టప్స్ ఉన్నాయా, మాకు మీరు ఏం ప్రైస్ ఇస్తారు? మాకు ఇచ్చే ప్రైసు మీకు ఇండివిజువల్ స్టార్టప్ ఇచ్చే ప్రైస్ కన్నా ఇట్ డెఫినెట్లీ బి లోవర్, రైట్? సో వాళ్ళతో ఆ ప్రైస్ నెగోసియేషన్ చేసుకొని మేము రెడీగా పెడతాం, రైట్? సో వెన్ అ స్టార్టప్ కమ్స్ టు అస్ అండ్ సే నాకు లాయర్ కావాలి, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ లాయర్, వి ఇమీడియట్లీ పికప్ అండ్ సేకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మేము ఆల్రెడీ ఎంపానల్ చేసాము, బెస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 30-40% డిస్కౌంట్ ఉంది, జస్ట్ యూజ్ ఇట్. దట్ యాడ్స్ క్రెడిబిలిటీ. ఇట్ యాడ్స్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఒక 15 minutesలో మీకు రెడీమేడ్ లాయర్ ఉన్నారు, right? So that is the partnership piece where we have got partnerships with multiple such agencies to provide best solution for our startups at the best price. And last P అనేది మనకి policy advisement. సో మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక EV స్టార్టప్ సెట్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలసీ ఆన్ EV? వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ ఆన్ EV? రైట్? What are the facilities, what are the amenities that are available to me from the government? So that policy support also is what we provide for startups. So overall, one is the infrastructure support, right? But T-Hub అనేది అది బిల్డింగ్ కాదండి, it is what happens inside the building, right? We have, for example, we have a amazing funding desk, right? If any startup wants to raise a round of funding, they go, they talk to them, they evaluate them, వాళ్ళని okay, these are the rights, these are the wrongs అని చెప్పి ఇన్వెస్టర్స్ ముందు తీసుకెళ్తాం మనం. So that is one we do. We also run a lot of programs, right? So these are some of the things that T-Hub does out of the building. ఎక్సలెంట్ అండి, అంటే మీరు చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు T-Hub అంటే ఏంటో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు మీ గురించి కొంచెం లైక్ యూ సెడ్ యూ ఆర్ ద CDO ఆఫ్ T-Hub. సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, మీ డే ఎలా ఉంటుంది, మీరు టిపికల్లీ స్టార్టప్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, కొంచెం ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తే. సో CDO అనేది ద నామినిక్లేచర్ ఇస్ చీఫ్ డెలివరీ ఆఫీసర్ అండి. సో బేసికలీ all the operations that run out of T-Hub, it rolls into me. So I am, so whatever bad happens, I'm solely responsible for all that. But also the aim is to ensure that everything happens as per process, right? So if you look at it, T-Hub అనేది it is one of the world's largest incubation campus, innovation campus. And ఆ స్కేల్లో మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే it has to be process driven and సరి అయిన జాబ్కి సరైన పర్సన్ ఉండాలి అక్కడ, రైట్? ఐ కెనాట్ హ్యావ్ అ మార్కెటింగ్ గై రన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వైస్ వర్సా, రైట్? సో మై జాబ్ ఇస్ టు సెట్ దోస్ ప్రాసెసెస్, రైట్? Find the right people to run those processes and ensure that it is an outcome based organization. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ నడిపానంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్పుట్ మెట్రిక్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్ నడిపించాను నేను, ఇంతమందిని నేను మెంటర్షిప్ కల్పించాను, రైట్? ఆర్ ఇంత కోచింగ్ చేశాను, అలా కాదు. ఆ కోచింగ్ వల్ల, ఆ మెంటర్షిప్ వల్ల అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది మనకి, రైట్? ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ వాట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ T-Hub focuses on T-Hub, right? So for example, some of our numbers are really amazing, right? My startups have raised close to around $3 billion worth of funding. Nice, interesting. Right? That is almost 25,000 crores worth of funding is what our alumni startups. I mean, over the past 7 years, if you add all our startups, and వాళ్ళ అమౌంట్ ఎంత రేజ్ చేశారంటే around 25,000 crores వరకు రెవెన్యూ రేజ్ చేశారు వాళ్ళు. That's an impressive number. It is pretty an impressive number, right? And we also do a lot of program for academia. అంటే ఇప్పుడు what we believe is even if we have to change the mindset of today's students from job seekers to job creators, right? At the fundamental value, just think about it, right? Even if 10% of our students become job creators and hire 5 people each, 60% మన unemployment problem solve అవుతుంది, right? It is very aspirational. అంటే ఇది చాలా far fetched అయినా కానీ మీకు it finds very very
ఇది అవుతుందా అవ్వలేదా అని తెలియదు, వీ డోంట్ నో, బట్ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఆన్ దట్ జర్నీ. యా, లైక్ మీరు అన్నట్టు 2015లో మనం టీ హబ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత ఫండ్స్ రేస్ చేస్తాం ఆర్ ఇన్ని స్టార్టప్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తామని వీ డిడ్ంట్ నో దెన్, బట్ లుక్ వేర్ ద జర్నీ బ్రాట్ us. We are constantly exploring. Yeah. How can we do new things? How can we get bigger? How can we get better? And better in the terms of impact, right? How many startups can come out of here, right? For example, what we very closely measure with all of metrics. అంటే మనకు డైలీ ఎంత మెంటర్షిప్స్ అవుతున్నాయి మనకి, రైట్? మన స్టార్టప్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చారనుకోండి, ఒక ఫండింగ్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్ అని బయటకు వచ్చారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్? ఫండింగ్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఫండింగ్ రేజ్ చేయాలి, రైట్? యూ కెనాట్ సే నేను ఇంత కోచింగ్ పెట్టాను, నేను ఇంత వర్క్షాప్ చేశాను, అది కాదు, ఎంత ఫండింగ్ వచ్చింది అది చెప్పు నువ్వు, రైట్? సో వీ మెజర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ అవర్ programs, T Angel program అని ఉంది, it's a funding readiness program. So each of the startup has got second level conversation from 8 investors each. Okay. Right? That's so those are the kind of measurements is what we put to measure our outputs. So we are a very output oriented organization rather than an input oriented organization. Interesting. మీరు ఇందాక ఆన్సర్స్లో చాలాసార్లు ప్రోగ్రామ్స్ అన్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అది టీ హబ్లోనో? లైక్ ఐ నో ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వీ రన్, సో వీళ్ళ కోసం ఒకసారి ఒక చిన్న బ్రీఫ్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎట్ టీ హబ్? యా, సో వీ రన్ different types of programs. We run four category of innovators కోసం మేము ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తామండి. ఫస్ట్ ఇస్ ద స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? బట్ వీ అండర్స్టాండ్ కి స్టార్టప్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో ఉంటారు. ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఇస్ ద ఐడియేషన్ స్టేజ్, వేర్ యూ గెట్ అన్ ఐడియా అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఆన్ అన్ ఐడియా, రైట్? సో దానికోసం వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్ అని. సో వీ హెల్ప్ యూ ఐడెంటిఫై, ప్రతి స్టార్టప్కి వాళ్ళ ఐడియా చాలా మంచిది, బ్రిలియంట్ ఐడియా అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో వీ సెడ్ ఎస్, యువర్ ఐడియా ఇస్ అ బ్రిలియంట్ ఐడియా, కానీ హ్యావ్ యూ లుక్డ్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దీస్ 20 అదర్ యాంగిల్స్? సో సడన్లీ మీకు రియాలిటీ చెక్ వస్తుంది, రైట్? నా ఐడియా అంత మంచిదా కాదా అని ఒక రియాలిటీ చెక్ వస్తుంది. Once we help you with that, the next stage is to create a product. Right? So suppose if two doctors, again I go back to the example of doctors, right? ఇద్దరు డాక్టర్ వచ్చారు, వాళ్ళకి ఈ డివైస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే ఇది మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ వాళ్ళు లైఫ్లో ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయలేదు. దే ఆర్ మెడికల్ డాక్టర్స్, MBBS డాక్టర్స్. సో వీ రన్ అ ప్రోడక్ట్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? టు హెల్ప్ దెమ్ ట్రాన్సిషన్ దేర్ ఐడియా ఫ్రమ్ అ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టు అ రియల్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్, రైట్? బట్ అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ విల్ బి, వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్లో వెళ్ళి అమ్మలేదు. ఏంటి డాక్టర్స్ ఎవరు, అందరూ వాళ్ళ దగ్గర వస్తారు, రైట్? సో వాళ్ళు ఎవరు అమ్మ. సో వీ హ్యావ్ అ మార్కెట్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఐడియా వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని ప్రోడక్ట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని మార్కెట్కి ఎలా తీసుకెళ్ళడం, నా క్లయింట్ ఎవరు, మా యూజర్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా ప్రైజింగ్ చేయాలి, దీన్ని నేను ఒక ఫ్యాన్ మిక్సీ లాగా అమ్మాలా యాజ్ అ ప్రోడక్ట్, లేదా నేను ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ లాగా సబ్స్క్రిప్షన్ అమ్మాలా, రైట్? సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫర్ మార్కెట్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మీరు అగైన్ నెక్స్ట్ ఇస్ మార్కెట్ అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయారు, బిజినెస్ మోడల్ మీద ఒక సెట్ అయిపోయింది మీకు, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటి? నౌ ఐ వాంట్ టు గ్రో ఫాస్ట్. మోడల్ అనేది సెట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ గ్రో ఫాస్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ యూ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఇన్ఫ్యూజన్. ఫండ్స్ రేజ్ చేయడం మీకు అవైలబిలిటీ రావాలి, కానీ అగైన్ ద రేజింగ్ ఆఫ్ ద ఫండ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ it's a complex process. So we have a funding readiness program. So I have fixed my business model. Monthly నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది, రెవెన్యూ వస్తుంది. సో మై మోడల్ ఇస్ సెట్, కానీ ఈ మోడల్ని ఫాస్ట్గా నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే నాకు ఫండ్స్ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ ఫండింగ్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ద లాస్ట్ ఫండింగ్ వచ్చిన తర్వాత హౌ టు యూటిలైజ్ దట్ ఫండ్స్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఇట్స్ అ స్కేలింగ్ అప్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ స్టార్టప్స్ కోసం ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ మేము టీ హబ్లో నడిపిస్తామండి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద విచ్ స్టేజ్ ద స్టార్టప్ ఈజ్ ఇన్, ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ అయిపోయి దే కెన్ అటెండ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్. This is a startup, this is the first piece. The second piece we also do for academia, right? So like we said previously, right, we are very focused on the next generation, right? We very surely believe that India lo ability anedi ever doubt ledandi, right? Meeru you take the leaders of major countries aina gani, you take the leaders of major corporations aina gani, Sundar Pichai nunchi Rishi Sunak nunchi Kamala Harris varaku, they are all Indians at a certain point of time, right? So ability, there is no doubt. The tomorrow's India is going to be built on innovation. Ante your ability to think new,
Second is entrepreneurship, right? Your ability to build a business on top of that idea, right? So that is where we want to empower the academia. So academia మీరు బయటికి వచ్చేటప్పుడే we want to put that idea of innovation అనేది ఏంటి, entrepreneurship అనేది ఏంటి, will it be possible for you to start a business as soon as possible, right? We run an incubator inside universities, colleges. So దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే your first typically a startup failure, second or third startup becomes successful, right? So we say okay, fail the first or second time in the college only. So by the time మీరు 23, 24, 25 years old ఉంటే you can start up your first successful startup at 25, 24 you're building out, right? So we run an academia innovation program. We also run a lot of corporate innovation programs. And today corporates also understand the importance of innovation. కానీ వాళ్ళు తానాగా వాళ్ళు if they on their own if they have to do innovation, it is a 2-year, 3-year journey because they have a lot of red tape. But it is very possible that a startup is already working on that problem for past 2 years. So we say okay, how do you cut the innovation cycle? So 2-3 months lo vallako solution ready ga vachedi, right? So we run corporate innovation programs as well. And the last is we run a lot of programs for the government also. Right? So government adi government incubators run cheyadam aina gaani, lekapothe government kosam startup programs run cheyadam aina gaani. So we run a lot of these programs for the government. So these are the different types of programs that we run at T-Hub. ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇప్పుడు మనకి అకాడమియాకు ఉంది, గవర్నమెంట్కి ఉంది, కార్పొరేట్స్ ఉంది, స్టార్టప్స్ ఉంది. సో అలానే ఇప్పుడు కొత్తగా రూరల్ ఆర్ టైర్ 2 సిటీస్కి తెస్తున్నాము. సో అది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఆర్ యూనో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, దాని గురించి కొంచెం చెప్తారు. సో ఐ థింక్ the ambition, I think this was launched by KTR garu on July 5th. We had our annual day of Telangana Innovation Day Summit on July 5th. And it was launched by KTR garu. The aim is how can innovation or T-Hub should we understand they are facilitating only in city andi. So T-Hub అనేది Hyderabad లో ఉంది, Hyderabad లో వచ్చే you can facilitate for startup growth అంటే that is not right. We need to take the innovation to the second or the third level, right? Which means that tier 2, tier 3 cities అయినా కానీ, tier 2, tier 3 education institutions అయినా కానీ, at the village level, at the district level, innovation ని అక్కడి నుంచి we want to source that innovation and give them a strong possibility of success. So what we want to do, we've launched a program called Innovate Telangana. This is to pick out good startups from the grassroots level, from the district level, right? So మేము చేసిన తెలంగాణలో 33 districts ని we clubbed them into 5 clusters, right? And from these 5 clusters are more like a nodal points in each of the and each of this cluster has got around 7 to 8 districts in each of the cluster, right? So if you see on the screen, like for example Sirsila, right? Nirmal, Warangal, Medchal, right? Gadwal. So these are the clusters that we made, and every cluster ni memo konni districts lo attach chesam anamata. So ee districts lo we want to call out for all startups for applications. We're expecting at least 1,000 applications from all of these places. Our teams will now go out to these districts, will go out to these cluster levels, right? Nizamabad lo monna KTR garu IT towers launch chesaru. So we will use those IT towers as the base for running innovation projects out of the heartland of Telangana. We believe that there is almost what we are doing in Telangana, we're not even in the cities, we're not even as 50% of our capacity what we're capturing. I think a lot of that potential unka manaku heartland Telangana lo rural area lo manaku, right? Danni manam tap cheyadaniki manaku try chestunnamo. So we want to, from there we call for an application. Mana unna startups, they will apply for it. We are expecting at least 1,000 applications expect chestunnam. Ma teams are nodal clusters ki veltaru. Cluster ke liye they'll evaluate those startups. Top 50 finalists is what we'll select, around 10 each from each of the cluster, right? And akkada nunchi manam vallaku short listing chesin tarvata the top 10 startups is what we want to bring them to Hyderabad and then incubate them at T-Hub in Hyderabad. Wonderful. So that is the whole project about, right? And the criteria are very, 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 very simple, right? If you have a working product, right, and if it can
if it can generate revenue, ఓకే right, then I think you are eligible for this. So it's a very, very simple, and it should be less than 10 years old, because that is the startup criteria which has been set up by the DPIIT. Right? If you have to be registered, మీరు startup అనే registered అవ్వాలంటే one of the criteria is you have to be less than 10 years old. Yeah. So that is one criteria, and we should be registered in Telangana. Yeah. Right? So these are the basic fundamental criteria. మీ దగ్గర స్టార్టప్ ఉంది, మీ దగ్గర ఐడియా ఉంది, అండ్ దట్ ఐడియా ఇస్ అ వర్కబుల్ ఐడియా వేర్ యూ కెన్ జనరేట్ రెవెన్యూ, తెలంగాణ రిజిస్టర్ ఉండి లెస్ దెన్ 10 years ఉంటే యూ కెన్ కమ్ రిజిస్టర్. యూ కెన్ కమ్ అప్ అండ్ రిజిస్టర్. సో జస్ట్ ఐడియా స్టేజ్ నుండి మీరు తీసుకుంటారండి రిజిస్ట్రేషన్స్? సో we want to look at the idea stage also, but those are, we don't want it to be in very early idea stage, right? మీరు కొంచెం you should apply yourself a little on that. You should have talked to a few people, and you should have a workable model. And at least in theory you should be having a perspective of how this whole thing is going to pan out. Okay. Right? That is one of the criteria for us. Okay. Right. Like you said, we are expecting around 1,000. But filtering down final 10 is what we want to support. We'll give the full T-Hub support. We have great mentors. We have got around 200-300 mentors who are signed up with us across all industries, across all domains. All of them is what we want to put to support these startups that we select from there. Yeah. That's a huge aspiration అండి. ఇప్పుడు ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ గురించి చూస్తే మీ వ్యూ ఏంటి? అంటే దీని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఆర్ దీని అవసరం ఇప్పుడు ఎందుకుంది రైట్ నౌ? So, like I said, I think it is time to bring, if you look at it, Hyderabad, everything, all startup ecosystem, IT ecosystem is centered predominantly around Hyderabad. Yes. And as a theme, the government is working very, very strongly to take it into the rural areas, right? The setting up these of IT towers and everything, it is a very landmark change, right? Because we are taking now technology to the rurals and villages. We don't want people to migrate from there to come here for opportunity. Yeah. Right? We want to set them up as hubs of IT. And I think even for the good of Hyderabad also, and it is good that the startup ecosystem moves out of Hyderabad into various clusters across there, right? And if we expect people to come from a village to Hyderabad and establish a startup, I think that is a chala pedda barrier adi. Right? Our barrier we want to remove. We want to take innovation to the grassroots level or to the masses. Making it very easier. Making it very easier, very accessible. ఇప్పుడు రేపు వాళ్ళకి ఏదైనా అడ్వైస్ కావాలంటే, రేపు వాళ్ళకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే, రైట్, ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ టు ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్, రైట్? అక్కడే మనం వాళ్ళని వీఆర్ కిల్లింగ్ దెమ్ ఆఫ్, రైట్? వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అక్రాస్ టు దెమ్, అండ్ ఐ థింక్ నౌ ఇస్ ద రైట్ టైం, బికాస్ ద గవర్నమెంట్ is an extremely progressive government, right? A futuristic government. We keep interacting a lot with KTR Garu. He asks us 3 questions, right? 3 fundamental pillars. One is innovation, right? Which is, are we thinking about the future? Right? Is my mind thinking about the future? Second is infrastructure. Are we building for the future? Right? Whatever we are creating, what are the building infrastructure are we building for the future? And third is inclusivity. Ante ee future lo, is there a place for everybody, every person from Telangana in this future? Right? If we have to achieve that, then we have to take the innovation to the rural areas. We have to take the infrastructure to the rural areas. And we also have to make it inclusive for all of them, easy for all of them to be a part of this future. I think that is the relevance of why we are taking it out there right now. Wonderful, very well explained. సో ఇప్పుడు దీని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటండి? అంటే ఇది పెయిడ్ ప్రోగ్రామా, వాళ్ళు ఏమైనా అప్లికేషన్కి పే చేయాలా? No అండి. So I think what we are doing is, we want to keep it as the barrier as low as possible for the registrants, for the participants. So there is no registration fee. There is a link which is already available on the T-Hub website. It is already available on our other social media platforms. So you just have to sign up using a link. There will be a few questions. You answer those questions. Even the program itself is, we have managed to get some sponsors for the program, or T-Hub itself is sponsoring that program. Okay. Right? So there will be, as far as the support is concerned, we will not be requiring them to come with any kind of pay anything to us. Right? They are not required to come and pay and then be a part of the program. As far as the startup is concerned, it's a free program for the startups. Okay. There is neither a registration fee kuda తీసుకోవట్లేదు. It is, you just want the best startups to come and participate. Okay. సో ఇప్పుడు ఇందాక మీరు డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ, ఒక 5 ఐడెంటిఫై చేశామన్నారు కదా, అవి ఎలా పికప్ చేశారు? అండ్ అది తెలంగాణ ఎకోసిస్టమ్కి ఆర్ ఈ రూరల్ ఏరియాస్ని టచ్లో ఉంచడానికి హౌ డూ యూ థింక్ ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ఇట్?
So what we have done is, one is we wanted to keep a geographical spread, which means that we cannot have them clustered in Hyderabad. We cannot have them clustered too far away, right? So hence we chose place like, you know, Sirsila, Nirmal in the north, right? Then we have Sirsila, we have Warangal, we have Medchal, and we have Gadwal. So these are equally spread across the state of Telangana. Point number one. Point number two, they also have at least they are a big enough district to be able for us to set up some kind of an infrastructure there. Right? I think so. These are the two considerations to set, and in and around it should not. You should have district which are able to access that place. Okay. Right. So these are the criteria for physically setting up the setups These there, clusters. the clusters there, anamata. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు స్టార్టప్స్కి డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి టీ హబ్లో అని చెప్పారు. ఇందాక మళ్ళీ టాప్ 10 స్టార్టప్స్ని టీ హబ్ తీసుకొచ్చి ఇంక్యుబేట్ చేస్తామన్నారు. Yeah. సో వాళ్ళని ఏ ప్రోగ్రాంలో పెడతారో అది ఎలా అసెస్ చేస్తారో కొంచెం చెప్తారు. సో ప్రస్తుతానికి లైక్ వి సెడ్, రైట్, వి రన్ మనం డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ మనకు 5 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తాం మనము, రైట్. అండ్ వీ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ స్టార్టప్స్ ఇప్పుడు అప్లై చేసేటప్పుడు కొంతమంది ప్రోడక్ట్ స్టేజ్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఐడియేషన్ స్టేజ్లో ఉంటారు, కొంతమంది ప్రోడక్ట్ బయటికి వచ్చింది అమ్మడం కూడా స్టార్ట్ చేసేసారు వాళ్ళు, రైట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో ఆ రెలవెంట్ ప్రోగ్రామ్లో వాళ్ళని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం మనం, ఓకే. రైట్. సో కరెంట్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మనకు ఇయర్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ వి రన్ దీస్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ ఇయర్లీ మనకు 2 times రన్ చేస్తాం మనం. సో ఈ సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత ఆ స్టార్ట్అప్ ఏ స్టేజ్లో ఉందో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ స్టేజ్ ఆ ప్రోగ్రామ్లో మేము వాళ్ళని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఓకే. రైట్. ఆల్సో వీ విల్ ట్రై టు కీప్ ద ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఫిజిటల్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఫిజికల్ ప్రోగ్రామ్ వే టు కమ్ హియర్ అండ్ స్టే హియర్ ఫర్ 3 months అండ్ డూ ద ప్రోగ్రామ్. మేము ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ విల్ కాల్ దెమ్ ఫర్ 1 week, రైట్. 1 week టీ హబ్లో ఉంచి విల్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ సెషన్స్, వర్క్షాప్స్ విత్ దెమ్. Then మధ్యలో మిడిల్లో అగైన్ విల్ కాల్ దెమ్ ఫర్ 1 week, అండ్ ఎండ్లో అగైన్ విల్ కాల్ దెమ్ ఫర్ 1 week. సో టిపికలీ ఇట్ విల్ బీ లైక్ 100-day ప్రోగ్రామ్. సో స్టార్టింగ్ ఓ 10 days మా దగ్గర వచ్చి టీ హబ్లో ఉండి దే హ్యావ్ టు డూ హ్యావ్ అన్ ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దే విల్ ఆల్సో ఇంటరాక్ట్ విత్ ద టీ హబ్ టీమ్ మెంబర్స్. దెర్ విల్ బీ సెన్స్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ ఆల్సో విచ్ గెట్స్ బిల్ట్ ఇన్. టీ హబ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ టు సీ వాట్ ఆల్ దే కెన్ యూజ్ టుడే. All the things that you mentioned in all the things that were ఒక్కసారి once they come, feel, experience, they have an immersive experience, they will know now okay, by how can we use it the next time, right. Middle lo will do a top up saying that are they going on the right line or not, and end lo will have a closing session for them again. But during this, in between of these 3 emergence or physical engagements, we'll run an entire program for them which will be virtual, okay, which will be entirely virtual. Some of them could be at their nodal centers. Some of them could be on a virtual session as well. So we are already running these programs. These are existing running programs. So these programs are already solved. I mean, the problem of how to run a virtual program and everything, we already solved that problem. okay. So they will also get to benefit from these programs. Interesting. Okay. So going back to T Hub, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా దట్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వీసీస్, ఏంజల్స్, మెంటర్స్ అండ్ మెనీ స్టార్టప్స్, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నుండి వచ్చిన స్టార్టప్స్ అని. సో మీకు బాగా గుర్తున్న సక్సెస్ స్టోరీ ఆర్ యునో దట్ స్టోరీ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ లిసన్ టు, అలాంటిది ఏదైనా స్టోరీ షేర్ చేస్తారా? So I think we've got a lot of stories. I think point number one is that, right. But I think one of the story that we would like to say is something called Skyroot and a startup undi. Right. They're no more a startup now. Everybody knows it. Yeah. They're big enough. I mean, they are the first privately launched rocket into space, right? And they were one of our T-Hub startups, right? Right from the beginning till now, I think both Pawan and Bharat are good friends, but they've evolved from being, along with T-Hub, along their journey, right? They had a seating space with us. In fact, my own previous startup, I was founder of one of the co-founding team members of a startup called MyGate. So we also had our office space out of T-Hub. Yeah, that's how I met you. Yeah. So we also had a founding space, we had a working space out of T-Hub, right? And since 2018 to 2022. So I think there are a lot of these good startups which are coming out of T-Hub right now. Typically, a startup ke manaku idea nunchi manaku IPO vellalante, it will take the earliest it will be around 7 to 10 years, 7 to 9 years. That is the average that it goes, right? T-Hub itself is just about 7-8 years old. So I think more of these funding wise meer chuste, the more of these success stories are likely to come out now in the near future. Yeah. And we already seen them happening right now. So more of these stories will start coming out. But apart from T-Hub, we also have a great
THub is also networked with some great organizations within Telangana. అది మీకు టీవర్క్స్ అవ్వచ్చు, విచ్ ఇస్ ఎనీవేర్ హార్డ్వేర్ ప్రొటోటైపింగ్. అంటే మీకు ఐడియా ఉంది దాన్ని ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే హార్డ్వేర్ ప్రొటోటైపింగ్ అమేజింగ్ ఫెసిలిటీ దట్ ఈస్ దేర్ విత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సేమ్ క్యాంపస్. ఇట్స్ కాల్డ్ టీవర్క్స్. We had V-Hub for women entrepreneurship. They're doing some amazing work for women entrepreneurships. Right. So you can directly align with them for, if you're a woman entrepreneur, you can directly align with them. We're doing with TSIC, which is for skill building. We're doing with Rich for how can we connect academia ni మనం ఇండస్ట్రీతో ఎలా కనెక్ట్ చేయడం. Right? That is happening. TSIC is of course there. TSIC is the mother governing body which engages with other elements across the country also. I mean, so TSIC, Telangana State Innovation Cell is there. Shanta Garu is a very dear friend again. Very, very capable person who's running it very, very effectively and efficiently. So there are multiple other organizations which we work in collaboration to bring the state up, to bring the innovation in the state up. సో ఇప్పుడు కరెంట్గా తెలంగాణ చూస్తే ఇక్కడ తెలంగాణలో స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ చాలా ర్యాపిడ్గా డెవలప్ అవుతుంది. మనం టీహబ్ పెట్టిన దానికి ఇప్పటికి చాలా గ్రోత్ ఉంది. చాలా వితిన్ 2 years చాలా జరుగుతున్నాయి. సో ఈ ర్యాపిడ్లీ ఎవాల్వింగ్ ఈకోసిస్టంలో ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ అనే ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ how will it adapt in this ecosystem? So we believe that Innovate Telangana is the next logical order of progress for any ecosystem, right? Typically when an ecosystem builds out, it gets built out in one city, right? Then it starts moving out of the city, right, into rural areas. And so for us, for T-Hub, it is a natural order of progression of growth to move from Hyderabad into beyond. So for us, if you ask us, it is a growth program for us, right? That is I mean, this is how we grow the larger user base, right? When we were in 2015-2014, there were not even 500 startups in Telangana, right? Now within 7 years, there are almost 7,000 startups. That is a 14x growth. Yes. 14 times growth in 7 years. These are phenomenal numbers, right? We had just about, I think, 6 incubator co-working space అనేది 6 ఉండేది in 2015. Now I think in Hyderabad alone we have got 84. Okay. Right? So these are some real numbers, right? How is it impacting the state? If you say Telangana today is got the highest per capita income in the country. Right? It is 2 times the national average. Right? So businesses and startups and it is good for the ecosystem. It brings prosperity, it brings growth, it brings employment. So our concept is right. Our fundamental metric growth is ఇలా తెలంగాణ నుంచి ఒక సస్టైనబుల్ బిజినెస్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నాట్ 1 year 2 year బిజినెసెస్, 60 years 100 years జనరేషనల్ బిజినెసెస్ అనేది సస్టైనబుల్ బిజినెసెస్ అని హౌ కెన్ వి మేక్ ఇట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, రైట్? అండ్ దాట్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ హ్యాపన్ ఇన్ సిటీస్, ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ద tier 2 tier 3 ఆల్సో, రైట్? We cannot congest the cities, right? And we have to take these opportunities out into the tier 2 tier 3. So that is where it is. That is our path of growth. That is where this whole plan sets towards. అగ్రీడ్, కంప్లీట్లీ అగ్రీడ్. ఇప్పుడు మీరు ఇందాకటి వరకు మీరు చాలా స్ట్రెస్ చేశారు, అంటే కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ అకాడమియా, స్టార్టప్స్, ఇండస్ట్రీస్, వీటన్నిటికీ కొలాబరేషన్ ఎంత అవసరమో అది టీహబ్ ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేసిందని స్ట్రెస్ చేశారు. సో ఇదే కొలాబరేషన్ ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ ద్వారా ఎలా అవుతుంది? So Telangana has got around 9 to 10 such organizations, what I mentioned earlier. T-Hub, T-Hub, T-Works, Rich, TSIC, V-Works, we got emerging technologies, we got so all of these 9, it is not possible for one startup in a remote village or in a remote district to know about all of them and to connect with all of them, right? So what we want to do is through the Innovate Telangana, we want to facilitate that to happen. Okay, you are a startup who is doing this, right? You are, for example, if you are a health tech, med tech, biotech startup, right? We know that Rich is doing some amazing work there, right? T-Hub also of course supports them, but we know they are super specialized in that, right? So we guide them in that direction, saying that hey, you know what, you are here, చాలా మంచి ఐడియా ఇది, చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది, మీకు కావాల్సింది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, బికాస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ విత్ మెడికల్ కాలేజెస్, విత్ హాస్పిటల్స్, with pharma companies and so on and so forth. So they will be able to help you better. Our connection is something that we want to do, right? We want to be that enabler
to help them get the best out of the Telangana ecosystem, right? That best, for most of the time, they are specific organizations, particular organizations who gives the best. We want to redirect them towards that, enable that from happening. That is, and we want to be that connecting between all of that organizations for the startup, as far as startup is concerned. Right? ఓకే, ఇప్పుడు టీ హబ్ రోల్ అర్థమైంది మాకు ఇన్నోవేట్ తెలంగాణలో. మీరు ఎలా చేస్తారన్నది. ఇప్పుడు టీ హబ్కి చాలా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు వాల్యూ పార్ట్నర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళు ఇన్నోవేట్ తెలంగాణకి ఎలా హెల్ప్ అవుతారు? ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ ఒక సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చేయడానికి వాళ్ళ రోల్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? So I think a lot of the Innovate Telangana will be supported by these partners అండి. Innovate Telangana అది వాల్యూ పార్ట్నర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, అది మన మెంటర్స్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రూరల్ ఏరియా నుంచి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ అగ్రిటెక్ స్టార్ట్అప్, రైట్? నౌ అగ్రిటెక్ ఇస్ అ వెరీ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ కావాలి మీకు, రైట్? నోబడి కెన్ జస్ట్ అడ్వైజ్ ఎనీబడి ఆన్ అగ్రిటెక్, రైట్? సో వాట్ వీ డూ ఇస్ మా మెంటర్ పూల్లో వి పుట్ దోస్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, అగ్రిటెక్లో ఉన్న మెంటర్స్ ఎవరు, రైట్? వి పుట్ దట్ డౌన్, వి గెట్ సెట్ ఆఫ్ మెంటర్స్. దెన్ స్టార్ట్అప్ అడుగుతాం, ఓకే మీ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి? మీరు B2B బిజినెస్ మోడలా ఆర్ ఇస్ ఇట్ B2C బిజినెస్ మోడలా? సో ఆ మెంటర్స్లో దెన్ వి పుట్ హూ ఆల్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ద B2B స్పేస్ ఇఫ్ యూఆర్ B2B. సో అది వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ ఆస్క్ ద స్టార్ట్అప్, ఓకే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? డూ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు టేక్ యర్ ప్రోడక్ట్ టు ద మార్కెట్? సో హీ సేస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ మై ప్రోడక్ట్ టు ద మార్కెట్. సో అగ్రిటెక్ B2B, ఐ వాంట్ టు టేక్ మై మార్కెట్ టు ద ప్రోడక్ట్, రైట్? అలాంటి ఓ మెంటర్ విల్ స్పెషలీ చూస్ ఫర్ హిమ్ అండ్ విల్ గివ్ హిమ్ యాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ మెంటర్. సో హీ గెట్స్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ మెంటర్స్కి ఉన్న 20-25 years ఎక్స్పీరియన్స్ అతనికి ఇమీడియట్గా హీ హ్యాస్ దట్ ఇస్ యాక్సెస్, రైట్? దట్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ మెంటర్ పూల్. అది కాకుండా ఆల్ ఆఫ్ దోస్ సపోర్ట్ దట్ వీ సెడ్, రైట్? సో ద మూమెంట్ ద స్టార్ట్అప్ కనెక్ట్స్ విత్ అస్, he gets access to all of this at free of cost. We are not going to charge him anything, right? I mean, connect him with Google and AWS and today we've connected with all of these three, and the startup uses it correctly, up to $175,000 వరకు వాళ్ళ క్లౌడ్ క్రియేట్ రావచ్చు, depending on how he uses it, right? Which is a huge number. At least for 1 to 2 years his cloud problems are solved, right? So అలాంటి enablement అనేది మేము చాలా we want to do for all of these startups. I think everything fits into that program for us. Wonderful. So ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్గా చూస్తే వేర్ డూ యూ సీ ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ ఇన్ లైక్ మేబీ 10 yearsలో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఎన్ని లైఫ్స్, ఎన్ని స్టార్టప్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? See, the numbers are pretty difficult to put at, right? But what we want to build out, we believe that the innovation ecosystem in Telangana, right? I think ఇన్నోవేషన్ అనేది ఇంకా ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు గ్రాస్ రూట్లో ఇంకా వెళ్ళలేదు, రైట్? ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు టేక్ దట్ కాన్సెప్ట్ టు గ్రాస్ రూట్, టు టెల్ దట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు బీ ఇన్నోవేటివ్, రైట్? మీరు ఒక బిజినెస్ అనేది మీరు స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్, ఇన్ యువర్ వేజ్, యూ కెన్ క్రియేట్ అ బిజినెస్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, దట్ ఓరియంటేషన్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఫస్ట్, రైట్? ఆ ఓరియంటేషన్ అయిన తర్వాత మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ బికమింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, మోర్ అండ్ మోర్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. At that point of time, we want to set some role models for them, right? Who can motivate them to become entrepreneurs, right? So that entrepreneurship, you don't have to migrate to the city to have entrepreneurship. So as an end point, we want to see hundreds or thousands of innovators who are innovating while staying at their places, in their districts and in their nodes and in their regions. From the convenience of their hometown. From the convenience of their home and building value for their local people. Yes. Right? So innovation is not only to cater for corporates or to cater for tech. Innovation can also be at the grassroots level. It can be it could be anywhere, from water to agri to anything, for education, anything you can run an innovation out of it. So that we want to take innovation to the grassroots level, and we want to have hundreds, if possible thousands of innovators, successful innovators. When I say innovators, I think building a successful sustainable business model of entrepreneurs at the grassroots level. That is, I think, where the direction we want to take this program in. Wonderful. So ఇప్పుడు స్టార్టప్స్లో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఉంటాయి కదా. టీ హబ్ ఏదైనా కొన్ని సెక్టార్స్కి లిమిట్ అయ్యి ఉందో, ఆర్ డూ యూ లుక్ ఎట్ స్టార్టప్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ సర్టెన్ సెక్టర్స్, లేకపోతే అన్నిటిది చూస్తారా? వాట్ డూ యూ స్పెషలైజ్ ఇన్ టీ హబ్? సో currently working అనేది we work with almost 25 sectors అండి, I mean, right? But we understand that by virtue of being in Hyderabad,
బై వర్చ్యూ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ తెలంగాణ, మాకు కొన్ని ఇన్హెరెంట్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇది ఏ స్ట్రెంగ్స్? ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ స్ట్రెంగ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ద ఫార్మా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, right? We got very huge strengths in pharma, in Medicare, in healthcare. We got huge strengths, for example, hospitals. There's so many hospitals here. People travel to Hyderabad for medical value travel. Yes. Right? So that is one big strength. So we want to play to that strength because we know startup healthcare, Medicare lo unnante, I can facilitate a lot of things for him. So that is one big piece that we want to do. Second big piece what we want to do is sustainability. Right? We know that sustainability is going to be a huge theme going forward. Yes. Right? So sustainability is something. Third is we also believe that Hyderabad is very, very strong in deep tech, right? By virtue of lot of great academic institutions being here. అది మీకు ఐఐటి హైదరాబాద్ అయినా అవ్వచ్చు, మీకు ట్రిపుల్ ఐటీ అయినా అవ్వచ్చు, మీకు ఐకేపీ నాలెడ్జ్ పార్క్ అయినా అవ్వచ్చు, సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అయినా అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ అయినా అవ్వచ్చు. సో దే లాట్ ఆఫ్ గ్రేట్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హియర్. And also the lot of techies have gone up in the 80s and 90s abroad were like sort of coming back, right? So the tech culture is very strong here. So deep tech anedi is another very, very, very strong theme for us. Also the government is aligned very heavily towards making an EV or a mobility valley, for example, right? So EV mobility is a very big theme for us. SaaS is a very big theme for us. IT service and SaaS is a very big theme for us. So these are these 5 or 6 themes that we have, where you want to do a little extra focus, right? Across the sectors, 25 sectors is the anyway we work with, right? But since the strengths of Hyderabad are aligned with these 5 or 6 sectors, we want to sort of take a little more focus on those, leverage that strengths to be able to support those startups a little more. So these are 5 or 6 sectors that we support a little lot. Understood. సో ఇప్పుడు మన ఆస్పైరింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి, అండ్ వాళ్ళు టీ హబ్ని మ్యాక్సిమం వాడుకోవడానికి ఏం చేయొచ్చు? So, my suggestion to entrepreneurs is firstly, I think it's a reality check that entrepreneurship is not easy. Yeah. Right? There is no one particular course for entrepreneurship. Ante mee dagare world lo there is no institution ki ee course cheyi you will be making a successful startup. Yeah. Alanti course world lo ledu. Right? Any course which teaches you will teach you around 50 to 60% of content. 50 to 60% of content మనకు నేర్పవచ్చు. The rest you have to learn on your own, right? Now in your first startup you are bound to fail because you have to still learn that 40% of content, right? So it is very possible that 40% is unknown. So the very high probability of you not being successful in the first attempt, right? But we have to understand that part, right? But in the second attempt, now you've got around 70-80%. You have a better idea of the direction what to go. Not to do. Exactly, right? What not to do. What to do అనేది చాలా మంది చాలా చెప్తారనమాట. What not to do మీరు 2 సార్లు పడి లేస్తే మీకు తెలుస్తుంది, నేర్చుకుంటేనే మీకు రాదు. So by the time you go to second or third startup, you have to have patience, right? You have to be always in the learning mode when you're doing your first 2 attempts. And you have to understand that unless you learn from those 2 attempts, the third attempt is not going to be as successful. And you have to have patience and diligence to start off with that third successful model that you have, right? So that will be my first advice to entrepreneurs is don't give up. Keep upskilling, right? Validate your idea before you put your money into it. Validate your ideas extensively. Put a lot of thought into it. Talk to people. A lot of people, young budding entrepreneurs have an idea ki somebody will copy my idea, right? Your idea is probably only 5 to 10% of a successful startup, right? Maximum of it is execution. Right? How do you bring that idea into physical form? How do you take it to the market and create a successful business model out of it? Right? The game is there, right? So you might want to talk to a few people, learn from their mistakes, rather than making your mistakes yourself again, right? So don't get into the idea ki, don't have this misnomer saying that if I share my idea, it's going to get copied and I'm going to go out, right? Discuss, learn from people, come to T-Hub. We have a lot of mentors. In fact, T-Hub does not take equity in return for like all other startups. Whatever for any advisory they do, for any program they do, they take equity. Right? We do not do that because we believe that equity is very, very precious for the startup. Right? So what are most of our offerings that we have, right? The mentorship aina gani, meeku market access aina gani, all of those are free models. Leverage that experience, right? Learn from those experiences for us.
Basically come and ask people what you want at T-Hub and they'll Yes. guide you. Yes. ఎటు వెళ్ళాలంటే అటు గైడ్ చేస్తారు. Tell us where you are, Yeah. tell us what you want, and we are enablers. We will help you enable that entire piece, that entire journey for you. ఓకే, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి. Sure. ఇప్పుడు ఇన్నోవేట్ తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం స్టార్టప్ ఈకోసిస్టమ్కి, ఇన్నోవేషన్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది అని మీరు ఇంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? No, I think firstly it is going to be a game changer, because I don't think structured program anedi for the grassroots level, tier 2, tier 3 level anedi, I'm not very sure they are entrepreneurship angle, so they are not running it like a program as such, right? I think that is something that we are attempting to do, right, in a structured way. Second is the kind of commitment that we have towards the program at all levels, right from the polity level to our level, the focus, the conviction, the perseverance that we are going to put into the program to ensure that, and we also know, right, like I mentioned for the startup, right, the first 2-3 things, first 2 or 3 cohorts might be experimental for us, right, and then but we are going to be very persistent. We are going to keep refining it, and we're going to keep coming back into the towns and villages and districts to be able to empower those innovators from doing that. Okay. So I think it is going to be a very great structured program to help bring out a lot of innovative talent in the tier 2, tier 3 cities. వండర్ఫుల్. సో టు సమ్ అప్ అవర్ డిస్కషన్, ఇన్నోవేట్ తెలంగాణకి రిజిస్టర్ అవ్వడానికి టీ-హబ్ సైట్కి వెళ్ళి దే కెన్ జస్ట్ రిజిస్టర్. క్రైటీరియాస్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్, ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ యూ విల్ గెట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ టీ-హబ్. Yeah, sure. Yeah. So that's about it. Thanks for this discussion, Anish. Thanks a lot, Priya. Thanks for watching.